welcome back to our channel Get Qualified. நம்மளோட இந்த வீடியோவில் 5-minute ரெசிபீஸோட ஆனியன் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஹேக்ஸ் ட்ரை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன ரெசிபீஸ்ன்னு பார்க்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அந்த வீடியோவில் அவங்க என்ன ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணாங்கன்னே சொல்லவே இல்லை. அண்ட் இது ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபியாக கன்சிடர் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக இல்லை. ஸோ தி ஸ்கோர் I'll give is 1 out of 5. இந்த ரெசிபி ஈஸியாக நல்லா தான் இருந்தது. ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனாக இருந்தது. ஸோ ஸ்கோர் I'll give is 4 out of 5. சாஃப்டாக டேஸ்ட் வைஸ் ஓகேவாக இருந்தது. பட் என்ன ஒரு விஷயம்னா கோல்டன் ப்ரௌனாக நம்ம ஆயிலில் போட்டோன்னே சீக்கிரமாகவே ஆயிடுது. பட் சென்டரில் கேரட் குக்கே ஆகலை. ஸோ ஸ்கோர் I'll give is 3 out of 5. இந்த டிஷ் டேஸ்டியாக சூப்பராகவே இருந்தது. ஸோ the score I'll give is 5 out of 5. எல்லா 4 ரெசிபீஸையும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் கொடுத்துருக்க ஸ்கோர் வந்து இதுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததானும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். And don't forget to share, like and subscribe.